The new 1000% hyper bonus. Take part in. Place your accumulators with 1xbet. Hyper bonus. Better than bonus. Welcome to Command Guest House. Come and experience our luxury and beauty that pride ultra-modern amenities which pampers home away from home with lavish comfort. We have well-furnished accommodation of various standards. Our rooms are of superior standards for your relaxation, and Executive Suite Royale, a luxury everyone can afford. At Command Guest House, our 24-hour security with military guards standard hall is always available for your weddings and conferences. Our pool area is designed for your leisure, and restaurants at the service of our guests with African and continental cuisines. Come to Command Guest House and enjoy a wonderful moment to be cherished in our serene environment. Diligence in every aspect. Our nightclub, Wednesdays, ladies' night, and Fridays, clubbing. Our 24-hour power supply with 3 standby generator guarantees constant electricity. Come and enjoy our discount rate at Memalari Cantonment, Baga Road, Maiduguri. Command Guest House, relaxation like never before. 1xbet presents the new 1000% hyper bonus. Take part in. Place your accumulators with 1xbet and boost your winnings by up to 1000%. Hyper bonus, better than bonus. Suro kasa da zu jama rama suro bana kunjoila gwamna kare Borno da yashe kariya kunwana kada jama na shala kare Borno sodoro samzuna hukuma ya lagari lar da Najeriya jistin ma da yashe ga wana kulu gwamnati kare Borno ya mazuna kala amado ne fitina zamzuna sodoro bana kuzuka kunjona kabaso jama rama yaro afato idan gulun zan gudun zan no solu sande purano do ne ojo kojoida itaga sana. Assalamu alaikum harami lawartu sonda duk do ko sabda ka kanta video kanta no biyan ba sadu indin pindin yakan wo so kadana pindi kanta rabi tsane sadu ya diyan pidon ko on ga hijira kwa bara sallallahu alaihi wasallam min dajin ko kamil hawar raide karata manzo Ibrahim Mustafa gwamna kare da mai babaka na umara zulum soro kasa don she jama'ar masoro bana kunje hiladin she kariya kun be gana ingajin homa na diwa fato kare Borno hiladin samzuna shikare ya da diwa fato lan wakano wakin de talam kanurilan an jira fasar ya sunna kwanga du mel ko on ma ko znan da so soro shinkabo fallan gaji masare bo falla sare kishana sare du fa ko onde dun za so atin papal pala ni radu u wasanjiro sadun kuma baga na mara da me wono samtila bane adama da she tun sa de mel ko tiri lambudi no so kin daram krede su kono gumna de wono am du yer diewe ade ma so samtila zure ne kirma sin adama da she nya zo no nindire amdo de jibuka harame zamzuna soro fletaro no ade ma kurbula diwala dun gumna baga na mara da me wono gwamnatin zure she fasala sai na karano diwa gamborunga laladin kulo hectare indiye yare ma bare kwatara ya kandodo she ci da ma da faso da gwamnati le me folza da ma fella do ne da mar ara galje ada an gallo ro kundo ila don wono awunya nyana da kirma maro bulalan hectare mi agonya hectare mi da ganan zai kam dundi yak bare da losar bare da taru bare da kabla da shinkafa la bare da lama la bare da bo lanya daji kare kusin yin hunimiya gaji wore le nya hectare fiu baranya hunimiya sro buladen kur hectare fiu baranya
ngo shana da ne baram sanana lanyan do manen hekta piu baranyan ngalalan hekta piu baranyan a tare malam rabare su da hafsu sau kindaran fultar ma dai su amda ne barlandin gata da kindaran za haftaro no gumna zulimi wannan zarafi la da gajar tare kasar da ma jama'a bulada su da haftaro no amdo ne sande da ma barland den tana ma da sande bana su ma din karun zan tuloro no wato kura da ma shimra da nana zana bare kwatara ma din kadan duk zamanin na faida tan sa da ma sande lamar ne gare su ma din sande ya kulturo no bila mafa hirkwata kuma na mafaida don gwamna da wato kurushe don dole ne sanya kure mega adamada furum zana soro sande tulur gwamnati kire burne ya zina da don soci tibiri musu a saya sallan haddam turo ga da ne sande sana me luko larin soro kire tarata ya man soro kasa da jama rama ya lakare borno yadro bana kunjo lan jama rama sandi yar uwe soro zan zai ra kunten sandi alam zana na shagare gare na shale taram ilmu kunjo sa gare gabsanan zaro ci da senata dole muhammad tahir mangune ladan shi kelele tanoso shi na sha jama rama arlo bana kunjo yadu afi magare daga yito don gado ne sandi do ne fitina sandi azam zana za sodro sandiro bana kunjo nan ka baso fasali bayan da talam kanu ran karno Banare Senator Muhammad Tahir Mangunai ada kasu sunana kura-kura rai ya labar ne da sana masan masarar sarin sau zar zangalo kandaram zangalo tunan kadar wani ma ku larin tagadin miliyan ya amdan yar yaro credit samzuna sau kandaram zangalo tu hatta ne fasal zasan masa da kamar yukanan kadar wani fasal adama ada na share kandaram ne kriya burnai ada ngalo tu rai kuralar da tinubu gwamna da yanzu mai sayin ma'ada bana basnan kadar wani moto da miya ya ta wurzana alaiha marja samtalan zufu ya allah jama'ar masu iro samturo wani bana mara kaza da ladon shi alam apc kriya borno kallamai na mangunai wakila ga daga suna san maso ya sande senator tahir manguna adama ada zaksana so sami sarakin da ramdai jama'ar manashan zai razuktuna nan kadar wani amna ya fasal din gayo tana ma'ada ya karo gujin zata wasu na alaiha marja kin da ramsa galo zai da alangunan zan lefa ya rosha sasakinsa ta wada sadina. hukuma doni ya lagari da Najeriya in jisto ma da shenga na kul gwamnati kare Borno ya mazuna a fima ga dirgin amma doni fitina zamduna su bana kunja kurule tun za ta naso ga doni fitina boko haram ya sanja zamduna su da alamun sanjiro futa sanna bana kunja nan kara sande bayanan za su da wadana basari bayan da iya maje an jira lufsana kashima makura da hukuma NEDC Muhammad Wani alkali cida ga yare hukuma zai fura su kana bejira wannan ma na bana ta sa garnin na lasa ya sam amdai ta jira ile zina adma ada fatar kalaktu shi ma da ya fura su kono ada samun wayin wales cida ya kuma sanan na fidil ko turi burnin kire sama saro dawar zina wono ada ya fi mai gawo da sandi dai cida hore kuma sanan so ne lamar da mazana nan kadro Urman Sandira to da cina fata hawariya na shazalan garjin diya wani kwamishina lamar da lesna Professor Usman Tare Ardiya za Sandira to wasu na gawa ladin kare adama da alai hamarja abda lamar da sandana masa masar samzi diya wani ada samun wayin kufu doi di tari ni rosa katri ke fuma za Professor Ibrahim Kawa funar NEDC Adro Ardiya za den karo kuji a saunna gawa ade murar zare injin zamani a mazana sandiya bana zanan kadro wani Muhammad Gwani alkalewa da gwazan murar za sama sagal za ci da jama'ar masar sadin diya wani ada samun wayin hukuma da NEDC Adamu Ade na sha da fuma da feature princess zanna Mustapha Sumona wono to da cina alai hamurjan gunya da sadidu indi ma ko zana adro bana sadu kinda ramza da kamar sakin diya wono gawa Ade ladin kufu da maranta University Yobe ya kufu da accountant na lardi Adamu Ada kapsu Sumona wada gwazna aure ardiya sama sa sandira silis to dun zacina sauran kasa da tano suna sha litirin a da ado ne gargame su da maran taso landiyo nan ka duro shi fata do ne tano suna sha kakkari ya gana te duk sande mura da lamar raja mai sau da fito sandana da sande kurturo ikoi da abu zana fi magani daga kala litirin da ja masa alamta kuru fito sandana da na sha ilimu do ne shi gargame su a da ya su da ja masa rukultuwa kuntin a da fi magani daga kala na sha litirin do ne shi ilimu sau da ta yi da zangaru waltuna kala lamura da shi lamar adi da abu wato kuro awar ada samun gayen kaza da latam da ne huma na kwando a kare borno wakil kyari da shi hayya maro jim krai don hayya maro kala amma safa zana sande da taran bayan jama'a su dai kamilu sande goza kur sande a wado da lifkata su dai futa sanar sande ita ga sayon gawo doni awar hada samun gayen kala na sha jama'a rama doni jakana fato huma na kwando a kare borno laden bayanata na so kalama shi walla doni fitina kate sande am bare wasu a zamza a ta amla su a naskun zafir zana sai nan jiro kudena
suro kasar to nasu kama ka shana su da sande balbal su awu bula su furatu don shiro ojo kojo sai duk kare borno ya yura fatula din ita ga tu kamilotin nam jama'a rama su dungun zan gurin zanu sonde solo na sha so da ferra da gawo do ne gwamnati kare kirtoro su kana sha furano da kan taw na ita ga tinyan fasari bayan da tilam kano yaran kirno Kwamishinar Kindaran mai Muhammad Ahmed Kwaisi sare fasalin korkora kada baro kintai kojo ada zana surin ladin jama'ar ma birni kriya sadar ardiya za ta wasu na putu sandi ngulin gudunan salu fasala da hada zana nan kadro alai hamarja kasla da kirmai bana umaraz din mi ada nuwa na saro na zai indiya wano ada samun gwayin na shaki shana da sandi salu na Kindaran ne fasal gwamnati bana za ta wasu ne adra ardiya za ta wasu ne gawalan alai hamarja a wasan da na sanjira sidin da wano kamza ko zale za su birni kiri arladin dulhudde usan masa sorna nan kadro yamar ma san masarato da cina alai hamarja a wasan da na sanjira sani sana kasu suna na amna buri da wasan masaro nan za sa kada baro sata adaga irin wani noma gwamnati da karasu ramzara kulu wannan zai sa ta wata sanina haram ya so fajara Ga kanun labaran. Gwamna Babagana Umar Zulum ya shiga lungu da saƙo da ya raba kayayyakin tallafi na miliyoyin nairori. Hukumar Raya Yankin Arewa maso Gabas ta tsara dabarun sadarwa mai inganci don magance matsalar jin ƙai. Yayin da mazauna birnin Maiduguri ke gudanar da aikin tsaftar muhalli na wata-wata, mata na nuna goyon bayansu sosai. Assalamu alaikum masu kallo, barkamu da sake kasancewa da gurin sashen watsa labarai na gidan talabijin na NTA da ke nan birnin Maiduguri a yau Asabar 4 ga watan Nuwamba shekarar 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan Rabiu Sani shekarar 1445 bayan hijirar bayaki sallallahu alaihi wasallam. Ga cikakkun labarin mai karantawa Hamza Ali Usman. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya jagoranci sanya ido wajen raba tallafi tsaban kuɗi da ya kai naira miliyan 175 da kayan abinci ga masu ƙananan ƙarfi a ƙaramar hukumar Dikwa na jihar Borno. Rabon da ya gudana a garin na Dikwa na daga cikin ayyukan da gwamnan ya yi a ziyarar rini guda da ya kai yankin. Ga fassarar rahoton wakilinmu Muhammad Gwani. Magidanta sama da mutum 15,000 ne kowanne ya samu tallafin buhun shinkafa da kuma buhun biskin masara, yayin da mata 35,000 kowace ta samu wato turmi atamfa da kuma naira 5,000. Gwamna Zulum ya ce gwamnati ta fara rarraba wannan tallafi ne tun daga watan Mayun shekara ta 2011 saboda halin da jiha ta tsinci kansa. Gwamnan ya ce ana harin mutane 400,000 ne samu wannan tallafi waɗanda matsalar tsaro ta shafa. Da yake Dikwa, gwamna Babagana Umar Zulum ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta samu wato fili mai faɗin hekta 200 domin inganta harkokin noma. Za mu yi lambun rani hekta guda 100 a nan a Dikwa, Gajibo 50, Logobane 50 da kuma Ngala 50. Za mu ba su iri, za mu ba su taki da makamantansu su yi noma. Ya ce inganta harkokin noma ne kadai zai samar da abinci a tsakanin mabukata maimakon su dinga dogaro da abinci. Ya ce ta cewa akwai bukatun a farfado da sabbin dabarun noman rani domin ganin cewa an kauda matsalar da canjin yanayi ke haifarwa. Da yake garin Mafa, harkwatar karamar hukumar Mafa, gwamnan ya bude wato babban makarantar koyon sana'a ta Mega wadda ita ce ta 7 da ya bude a jiha mai manufar horas da yara sana'o'i domin zamanto masu dogaro da kansu. Matasa da malamai makaranta 500 da aka zaɓa a arewacin jihar Borno sun amfana a cikin shirin tsallafawa na Sanata Muhammad Tahir Manguno, inda aka raba wa mutanen tsabar kuɗi naira miliyan 25. Wannan na cikin shirin tallafawa na duk mako da ke gudana
na shugaban kwamitin shari'a da haƙƙin ɗan adam sanata Muhammad Tahir Manguno. Shirin da ke ƙoƙarin sake dawo da ƙarfin gwiwar mutanen yankin da ta'addanci ya shafa. Abdulaziz Lawan na ɗauke da ci gaban rahoton. Yana daga cikin irin ayyukan alkhairin da ɗan majalisar tarayya mai wakiltan arewacin jihar Borno Muhammad Tahir Manguno ke yi wa al'ummarsa, wato horar da su sana'o'i da kuma cika su da jari domin magance zaman kashe wando a yankin, yayin da a tsakankanin makonnin nan ya bada tallafin kuɗi na kimanin miliyan 25 ga mutane 50, malaman makaranta da kuma matasa, inda ya bayyana cewa wannan tagomashi ne domin sanya farin ciki a zukata da fusakan al'ummar jihar Borno, kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da kuma gwamna Zulum ke ƙoƙarin tabbatarwa. Hakanan kuma za a raba motoci 100 ga al'ummar yankin a mako mai zuwa, yayin da mataimakin shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno wato Kalla Maina Manguno da kuma masu ruwa da tsaki na arewacin jihar suka yaba wa ɗan majalisa Tahir Manguno bisa wannan tagomashi na alkhairi. A ƙarshe waɗanda suka samu tallafin sun gode wa Tahir Manguno bisa tsayuwar shi cikin lamarinsu. Iyakar labaran kenan. Hukumar raya yankin Arewa maso gabas za ta haɗa hannu da gwamnatin jihar Borno ta hanyar ma'aikatar yada labarai da tsaron cikin gida don samar da tsare-tsaren sadarwa mai inganci da za su taimaka wajen shawo kan matsalolin da jin kai ke fuskanta sanadiyar ayyukan ta'addanci na Boko Haram ya jawo sama da shekaru 10. Ga fassarar rahoton Fatima Isa. Shugaban hukumar ta ci gaban Arewa maso gabashin Najeriya wato Alhaji Muhammad Gwani Alkali ya bayyana cewa ƙawancen da suka yi da gwamnatin jihar zai taimaka wajen tabbatar da ƙudurin da suka sa a gaba da sake gine-ginen 'yan gudun hijira. Hakanan kuma ƙawancen da suka yi da JICA ya haifar da tagomashin da aka raba ma ƙananan hukumomi 27 da ke faɗin jihar ta Borno. Kazalika hukumar na ƙoƙarin sauƙaƙe zartawa tsakanin gwamnati da jama'arta ta hanyar samar da kafafen yaɗa labarai da kuma na yanar gizo a muhallan da ke ƙarƙashin ikonta. Yayin da asibitin sakatiri na tarayya suka ziyarci hukumar ƙarƙashin jagorancin shugabansu wato Farfesa Ibrahim Wakawa sun yi matuƙar yabo bisa tallafin da hukumar ta yi ma asibitin na kayayyakin aiki tare da neman ƙari, inda alƙali ya yi masu alƙawarin ci gaba da tallafawa. Kazalika makarantar Islamiyyar Future da kuma ƙungiyar ICAN su ma sun ziyarci hukumar inda suka tattauna abubuwa da dama tare da shugaban na hukumar ta ci gaban Arewa maso gabashin Najeriya wato NEDC. Iyakan labaran kenan. A wani yunkuri na dawo da ɗabi'ar karatu a tsakanin matasan Najeriya, babban ɗakin karatu na ƙasa ta fara kiraye-kirayen ci gaban karance-karance a ƙauyuka. Wakiliyarmu Tina Toro ta rawaito bana cewa gangamin ya fara ne a ƙaramar hukumar Kwandiga don tallata masu karatu tare da taken karatu mai hanya mai bullewa, abubuwan da ke haifar da ɗabi'ar karatu na tsawon lokaci bayan karatun jarrabawa shine karfafa karatu don samun ci gaba mai ɗorewa na littattafai da sauran kayan karatu. An danganta rashin raguwar al'adar karatu da yin nazari wato karatun an samar da ita ne domin karfafa gwiwa da kuma kai gaci tare da samar da takardu da kuma kayayyakin da nazarin ke bukata, yayin da dakushewar karatun al'ada ke da alaka da karancin takardu da kuma kafafen sada zumunta na zamani. Inda shugabar ɗakin karatu na ƙasa reshen jihar Borno wato Nafisa Bello ta ba da tabbacin cewa za su yi ƙoƙari matuƙa wajen bunƙasa karatu na al'ada a tsakanin yara 'yan makaranta. Kazalika kantoman karamar hukumar Kwandiga wato wakil Kyari ya yaba wa hukumar ɗakin karatun na ƙasar Najeriya bisa wannan tsari da suka faɗaɗa zuwa yankinsa, ya kuma yi kira ga iyaye tare da shugabannin gargajiya na yankin da su yi ƙoƙarin rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta ta hanyar shigar da su makarantu. Ya gode wa gwamnan jihar Farfesa Babagana Umar Zulum bisa tallafawan shi a fannin ilimi. Har ila yau kantoman ya yi kira ga manoma da makiyaya da su zauna da juna cikin salama yayin sasanta rikicin da ya afku tsakanin su wanda ya haifar da samun rauni ga kimanin mutane 10. A ƙarshe DPO in charge ofishin 'yan sanda na Jakana wato Sama'ila Audu ya ƙara da cewa 'yan sanda na bakin fama wajen kulawa da kowane sashi. Iyakan labaran kenan. An bayyana mata a matsayin ginshiki na musamman sakamakon gudunmuwar da suke bayarwa wajen ci gaba a cikin al'umma. An bayyana haka ne a yayin da ake bibiyar aikin tsabtace muhalli na duk ƙarshen wata da hukumar tsabtace muhalli na jihar Borno ta shirya. Wakiliyarmu Murjanatu Hassan na ɗauke da ci gaban rahoton. Da yake jagorantar tawagar tsabtace muhalli ta wata-wata, kwamishinan muhalli
Ahmed Muhammad Kais ya jinjina mazauna birnin Maiduguri domin da suka fito suka ba da gudunmawarsu ga wannan wato aiki na tsaftace muhalli. Yana mai ba su tabbacin cewa gwamnatin Professor Babagana Umar Zulum za ta cigaba da tallafa musu da kuma wadata su da wato roman demokradiyya. Kazalika ya jinjina wa mata kan yadda suka fito domin ganin cewa sun ba ta su gudunmawa ganin cewa an cimma wato tsaftataccen muhalli ɗaya daga cikin manufofin wani gwamnati kenan. Wato ga ƙananan 'yan kasuwa da kuma masu sai da abinci a wurare masu ƙazanta. Kwamishinan na muhalli da kuma babban manajan hukumar Bosefa Abubakar Suleiman sun nuna cewa lalle ne su rungumi aƙidar tsaftace muhallinsu ko kuma dai wato gwamnati ba za ta lamunta da ganin cewa ana wasa da wato lafiyar al'umma ba. Ita dai wannan tawaga ta sharar ta shiga lungu da saƙo a cikin birnin Maiduguri domin ganin cewa jama'a suna bin doka ta gwamnati. To masu kallo ƙarshen labaran namu na yau kenan, da haka muke sallama da ku. Top stories tonight. Governor Babagana Umar Zulum reaches out to the hinterland, distributes palliatives worth hundreds of millions of naira. Northeast Development Commission maps out effective communication strategy towards addressing humanitarian crisis. As residents of Maiduguri observe monthly sanitation exercise, women show massive support. Hello and warm welcome to NTA Maiduguri News. Today is Saturday, 4th November 2023, which is also the 20th of Rabiul Sani, 1445 after Hijrah. I am Fatima Isa. Borno State Governor Babagana Umar Zulum has supervised distribution of 175 million naira cash assistance and food palliatives to over 50,000 vulnerable residents in Dikwa local government area of the state. The palliative distribution in Dikwa town was part of the governor's one-day engagement in the area. Muhammad Gwani reports. Over 15,000 male heads of households receive one bag each of rice and maize grains, while each of the 35,000 female got fabric and 5,000 naira cash. Governor Zulum said the state has engaged in the distribution of palliative since May 2011 because of peculiar situation of the state. The governor is targeting about 400,000 people in the current cycle of distribution, with priorities on communities affected by Boko Haram insurgency. While in Dikwa, Governor Babagana Umar Zulum disclosed that his administration plans to support local residents in Dikwa and Gala to cultivate 200 hectares of land under the rural irrigation project. We decided to earmark 100 hectares of land to be cultivated under the irrigation scheme in Dikwa, 50 hectares of land in Gajibo, and another 50 hectares of land in Gamborungala. The project, which is part of Governor Zulum's comprehensive agricultural development plan, seeks to revolutionize farming practices, mitigate the effect of climate change, and uplift the livelihoods of residents, most of whom depend on local farming. He emphasized that the irrigation project will involve modern techniques to maximize water usage and minimize wastage, particularly with the impending climate change. In Mapa town, the governor inaugurated mega-sized vocational entrepreneurship institute, one of the 7 established by the Borno state government to train youth in various skills and trades, in addition to 19 smaller centers spread across the state. In Maiduguri, Muhammad Gwani, NTA News. Still on human capital development, 500 selected teachers and youth of Northern Borno have benefited from the Senator MT Monguno Empowerment Scheme, Smiling Home, with 25 million naira. This is part of the weekly empowerment program of the Chairman Senate Committee on Judiciary, Human Rights and Legal Matters, Senator Muhammad Tahir Monguno, targeted at reclaiming the lost glory of the people occasioned by insurgency and stabilizing Borno. Kaigama Mustafa reports. Empowering the people of Northern Borno with small,
medium and large-scale business enterprises accompanied by start-up capital has been the initiative of the senator representing Northern Borno, Mohamed Tahir Monguno, in his continued quest to re-energize the people and give them hope for self-reliance and better future. This week's disbursement of 25 million naira to 500 selected teachers and youths is to sustain the effort of putting smile on the faces of his constituents. The exercise is also to facilitate the rebuilding of Borno State for the better, particularly with the renewed hope agenda of President Tinubu and Governor Zulum. 100 cars will also be distributed to his constituents in the coming weeks. Borno State APC Deputy Chairman Kalamoina Monguno and other stakeholders of Northern Borno thank Senator Monguno for always standing by his constituents. Beneficiaries of the empowerment are appreciative of the gesture, saying that they are well represented, as the performance of Senator Monguno in the Senate chamber speaks volume to their development. In Maiduguri, Kaigama Mustafa, NTA News. Meanwhile, the Northeast Development Commission, NEDC, is to partner with the Borno State government through the Ministry of Information and Internal Security for effective communication strategy aimed at addressing the numerous humanitarian challenges perpetrated by over a decade of Boko Haram crisis. The report. The Managing Director of the Commission, Muhammad Goni Alkali, noted that the partnership is also geared towards reconstruction, rehabilitation and resettlement of victims of insurgency. Public address system procured in partnership with the Japan International Cooperation Agency, JICA, were distributed to each of the 27 local government areas of the state. This in response to a demand made by the Forum of Information Officers, adding that the Commission is looking to establish a radio and internet facility in each of the council areas for efficient and effective communication between the government and the people. Commissioner of Information Professor Tar, who was appreciative of all interventions made by NEDC so far, assured of judicious use of items donated and hope for a more robust partnership. Meanwhile, the management of the Federal Neuropsychiatric Hospital Maiduguri paid a courtesy call on the Northeast Development Commission, led by the hospital's medical director, Professor Ibrahim Wakawa. The team conveyed their appreciation for the assistance received, thus far to include the provision of a 500 kVA generator, an ultrasound scan machine, a well-equipped ambulance, hospital's bed, and essential consumables, which has boosted the hospital's capacity in providing quality healthcare services to patients. Asked for more support in exploring an alternative source of energy, which would alleviate the financial burden and ensure uninterrupted power supply, as well as sustainable water supply. The Federal Neuropsychiatric Hospital is urgently in need of an ultra-modern CT scan machine that would greatly enhance the hospital's diagnostic and intervention capabilities amidst other demand. Likewise, the Northeast Development Commission Managing Director Alkali received the founder of Future Prowess Islamic School, Malam Zanna Mustafa. The school, which has a student population of over 2,000, caters for orphans, with more expected due to the high number of orphaned children as a result of the Boko Haram crisis, hence in need of intervention to cater of the teeming rising population. In a related development, the management of Yobe State University and Institute of Chartered Accountants of Nigeria, ICANN, Northeast Branch, were also at Northeast Development Commission, where belated agreement was reached in enhancing educational facilities, transparency, accountability, and good governance. The NEDC chairman, Muhammad Goni Alkali, listened to all the demands made and promised to look into them and respond accordingly. In Maiduguri, Fatima Isa, NTA News. As a way of reviving the reading culture in young Nigerians, the National Library of Nigeria rolled out its leadership promotion campaign for hard-to-reach communities. Tina Toro reports that the campaign training was at Kondega local government area. The leadership promotion campaign, with a theme, Read Your Way to the Top, is to, among other things, inculcate reading habits for lifelong learning beyond reading for examinations, encourage reading for sustainable growth and development, as well as provision of books and other reading materials. The decline in reading culture is, however, attributed to inadequate access to books and the social media factor. Head of Branch, National Library of Nigeria, Borno State, Nafisa Bello, assured of more commitment in ensuring an improvement in the reading culture, especially among school children. Scholars have shown that majority problems of Nigeria, particularly students,
were lazy in reading, and when it becomes necessary to read, it is for the purpose of passing examination. Transitional Caretaker Committee Chairman, Konduga Local Government Area, Wakil Kyari, commended the National Library of Nigeria for bringing such an important campaign to his domain and urged parents to enroll their children in school and tasked traditional leaders in the area to work towards reducing the number of out-of-school children. He expressed appreciation to the Borno State Governor, Professor Babagana Umar Zulum, for his support to the education sector, especially the employment of over 2,000 teachers, with Konduga as beneficiary. All the relevant books should have been downloaded to internet, and schools should be encouraged to create more internet facilities. Meanwhile, 10 people have been injured following a farmers-herders clash in Jakana community of Konduga local government area, where herdsmen destroyed over 200 farms. Addressing herders and farmers at Jakana police station, Caretaker Committee Chairman Wakil Kyari urged the people to live in peace. The DPO, Jakana police station, Samaila Audu, said the police is on top of the situation as everything is now under control. In Maiduguri, Tina Turu, NTA News. Women have been described as pillars of societal change in all ramifications. This came up during monitoring of the monthly sanitation exercise organized by the Borno State Environmental Protection Agency, BOSEPA. Murjanatu Hassan has details. While leading the sanitation monitoring team, Commissioner of Environment Ahmed Kois commended residents for their full participation during the exercise and assured them of continued support as well as more dividends of democracy from the present administration of Governor Babagana Umar Zulum. Equally appreciated the commitment of the women folks towards the actualization of the state government's mandate of ensuring a healthy environment. You can see from here, you can see this is an official demarcation by government, and the traders are complying. All their goods are behind that demarcation, and that is acceptable. But anything that comes in front of this demarcation is an illegal act. You can be the goods can be confiscated. You can also be charged to court. And we are glad at Baga Road here, the demarcations are there and the people are complying fully. The monitoring team went through the nooks and crannies of the metropolis to ensure compliance by residents. Petty traders and food vendors operating in dirty environment were advised by the Commissioner and General Manager Borno State Environmental Protection Agency, Abubakar Suleiman, to keep their surroundings clean, as government will not condone anything inimical to the health of the people. In Maiduguri, Murjanatu Hassan, NTA News. And that concludes the news. I am Fatima Isa.